Hi all, welcome to Max Traders Academy weekly analysis. So today we will be analyzing Dixie, Euro USD, GBP USD and AUD USD for the coming last week of February. So firstly looking into the forex factory for knowing about the fundamental news releases for the next week. We have on Monday we didn't have any red impact news. Only at 8:30 p.m. we have orange impact news, which is a medium impact news for USD. On Tuesday we have some orange impact news for USD at 7 and 7:30 p.m. and we have another important red impact news of CB consumer confidence at 8:30 p.m. Then on Wednesday we have red impact news for AUD, CPI and NSD. Then again at 7 p.m. we have GDP data release for USD. Then on Thursday we have red impact news for euro, which is German prelim CPI, and at 7 p.m. we have CAD GDP data release and USD both unemployment claims and core PC price index. Then on Friday we have red impact news on 7 a.m. for CNY. Then at 8:30 p.m., we have red impact news for USD, for ISM manufacturing PMI and revised UOM consumer sentiment. So these are the news releases for the next week. So Monday and Tuesday will be slow day for us. There is no big economic impact, red impact news. Only at 8:30 p.m. Tuesday we have a red impact news. Then on Wednesday we have lots of red impact news for AUD and USD. Then on Thursday and Friday it's following red impact news. So these are the possible fundamental analysis for the next week. We can expect Monday and Tuesday to be slow, and then on from Wednesday, Thursday, Friday we can see a high volatility movement in the market. So directly jumping into the dollar index on monthly time frame. Here we have two factors. One monthly time frame, the price is respecting this anchored VWAP, which is a major resistance zone. Then also we have formed a monthly fair value gap. ഈ fair value gap like price tap ചെയ്ത് അവിടുന്ന് റിജക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത്. So we also have 4 days to close this month. ഈ മാസം കഴിയാൻ ഇനി 4 ദിവസം കൂടി ഉണ്ട്. So we are expecting the price to be push up little bit more during this month, and next month we are expecting a fall. So looking into the weekly time frame, the price is just mitigating this ട്രെൻഡ് ലൈൻ. ഈ ട്രെൻഡ് ലൈൻ നല്ല രീതിയിൽ ഹോൾഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പ്രൈസ് മൂവ് ചെയ്യണത്. ആൻഡ് ലുക്കിംഗ് ഇൻ ദിസ് വീക്ക്ലി ടൈം ഫ്രെയിം, ദിസ് വാസ് അവർ ടാർഗറ്റ് ഫോർ ദി ഡിക്സി ടു ബി റീച്ച് ബുള്ളിഷ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഏരിയയിൽ എത്തി ഈ വി വാപ്പ് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വീക്ക്ലി ഒബിയിൽ നിന്നായിരുന്നു നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ പ്രതീക്ഷിച്ചത്. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ് ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. ബുള്ളിഷ് ആയിട്ട് ഡിക്സി പോകുമ്പോൾ കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുള്ള ഏരിയാസ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ്ലി മെൻഷൻ ചെയ്തത് ഈ ഒരു ഏരിയ ആയിരുന്നു. ദെൻ അവിടെ നിന്ന് പ്രൈസ് കുറച്ചുകൂടി പുഷ് ചെയ്ത് ആ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുത്ത് അവിടുന്ന് പ്രൈസ് ലാസ്റ്റ് 2 വീക്സ് ആയിട്ട് പ്രൈസ് ബെയറിഷ് ആയിട്ട് പുഷ് ചെയ്യുകയാണ്. സോ ഇൻ ഡെയിലി ടൈം ഫ്രെയിം, looking in daily time frame, price just mitigated this daily order block. Price mitigated this daily order block twice. ആ ഒരു ഡെയിലി ഓർഡർ ബ്ലോക്കിൽ 2 തവണ ഇൻഫ്യൂസ്മെന്റ് നടത്തിയതിനു ശേഷം അവിടെ നിന്നാണ് പ്രൈസ് ഇപ്പോൾ പുഷ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത്. സോ പ്രൈസ് ഈസ് ഓൾസോ റെസ്പെക്ടിങ് ദിസ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ. ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് വെൻ ദിസ് മൂവ് ഹാപ്പൻസ്, ഈ ഒരു ബെയറിഷ് മൂവ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ബുള്ളിഷ് മൂവിൽ പ്രൈസ് വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ദിസ് ഹൈസ്. ഈ ഒരു പ്രീവിയസ് ക്യാൻഡിൽസിന്റെ ഹൈ ടേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്ത് ട്രെൻഡ് ലൈൻ വിൽ ബി മൂവ് ലൈക്ക് ദിസ്, ആൻഡ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് എ ട്രെൻഡ് ലൈൻ റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഹയർ ആണ് ഈ ഒരു കേസിൽ. സോ ലുക്കിംഗ് ഇൻ ദ ഫോർവേഡ് ടൈം ഫ്രെയിം, വി ക്യാൻ ആന്റിസിപ്പേറ്റ് 2 മൂവ്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് tomorrow during Asian session, we can expect a slow market. Maybe the Asian market will show some bearishness. Then after London and New York, we can expect a bullish move towards this 4-hour order block area. This is a major 4-hour order block area. So we have got a push, then a pullback, then again a push, and we are expecting a pullback to this 4-hour order block zone. So from there, we can expect a bearish momentum to this weekly order block area. So next we can expect the price to reach this weekly order block area. From there we can expect another bullish move. So for this week we are expecting the price to reach this 4-hour order block zone after pushing bearish, after
for some initial bearishness push, the price will be regaining the bullish sentiment. Then price will be tapping in this 4 hour fair value gap. From there, we are expecting the price to reach this weekly order block for this week. ഈ ഒരു വീക്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു മൂവ് ആണ്. ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് ഇവിടെ നിന്ന് നാളത്തെ ഏഷ്യൻ സെഷനിൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബുള്ളിഷ് മൂവ് ബെയറിഷ് മൂവ് തന്നതിന് ശേഷം പ്രൈസ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഏരിയയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്ത് ദേ വിൽ ബി ഷോയിങ് അസ് ദാറ്റ് ദിസ് ട്രെൻഡ് ലൈൻ ഈസ് ടേക്കൺ ഔട്ട്. ഈ ഒരു ട്രെൻഡ് ലൈൻ ടേക്കൺ ഔട്ട് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രൈസ് വിൽ ബി പുഷിംഗ് അപ്പ്. ദെൻ ദ പ്രൈസ് വിൽ ബി ഡ്രോപ്പിംഗ് ഡൗൺ ടേക്കിംഗ് ഔട്ട് ദിസ് ലോസ്. ഈ ഒരു ലോ ടേക്ക് ഔട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമായിരിക്കും അവർ വീക്കിലി ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് സോണിൽ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഫ്രം ദിസ് ഏരിയ വി ക്യാൻ സെറ്റ് അവർ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ്. ഇഫ് ദ ഡിക്സ് ഈസ് മൂവിംഗ് ഡൗൺവേർഡ്സ് വി ക്യാൻ എക്സ്പെക്ട് ദിസ് ഏരിയ ആസ് അവർ ഫസ്റ്റ് ടാർഗറ്റ്. From there, the price will be slightly showing some pullbacks. Then the final target will be this weekly order block. From there, we should be taken care because ഇതൊരു ഏരിയ ആണ്, ഒരു മേജർ ഏരിയ സോൺ ആണ്, ഒരു സപ്പോർട്ട് സോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് സോൺ ആണ്. സോ ഫ്രം ദർ വി നീഡ് അഡീഷണൽ കൺഫ്ലുവൻസസ് ടു anticipate the next movement നമുക്ക് എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ we need additional confluences. So our move for this week will be, we are expecting this week as a bearish move on Dixie, and the worst case for Dixie will be, and another case we are expecting on Dixie is price may just push up to this weekly order block zone, and from there the direct bearishness push. That's not high probable. We are expecting this first bearish movement as our high probable setup for next week. So that's all on Dixie. Next, on Euro USD, next on Euro USD, when we are looking in monthly time frame, the price just tapped this fair value gap. ഒരു ബുള്ളിഷ് ബൈ സൈഡ് ഇംബാലൻസിൽ പ്രൈസ് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഒരു നൈസ് റിയാക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ പ്രൈസ് ഈസ് റെസ്പെക്ടിങ് ദിസ് റെസിസ്റ്റൻസ് സോൺ. ഈ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് സോണും സപ്പോർട്ട് സോണും പ്രൈസ് റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് അതിനിടയിലാണ് പ്രീവിയസ് 1 year ആയിട്ട് പ്രൈസ് മൂവ്മെന്റ് നടത്തുന്നത്. സോ ഓൺ വീക്ക്ലി ടൈം ഫ്രെയിം വി ക്യാൻ സീ ദാറ്റ് പ്രൈസ് നീഡ് ടു റെസ്പെക്ട് ദിസ് വീക്ക്ലി ഓർഡർ ബ്ലോക്ക് ബിഫോർ ഗോയിങ് ഡൗൺവേർഡ്സ്. ഒരു പ്രൈസ് താഴേക്ക് ബെയറിഷ് ആയി പോകുന്നതിന് മുന്നേ ഈ ഒരു വീക്ക്ലി ഓർഡർ ബ്ലോക്കിൽ പ്രൈസ് ഇതുവരെ ടാപ്പ് ആയിട്ടില്ല. സോ അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇൻഫ്യൂസ്മെന്റ് ആണ് ഈ ക്യാൻഡിൽ കഴിഞ്ഞത്, ആൻഡ് വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻഫ്യൂസ്മെന്റ്. ഇഫ് ദ പ്രൈസ് ഹാപ്പൻസ് ദാറ്റ് സെക്കൻഡ് ഇൻഫ്യൂസ്മെന്റ് ഓൺ വീക്ക്ലി ഓർഡർ ബ്ലോക്ക്, വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ദിസ് മൂവ് ഓൺ ദിസ് വീക്ക്ലി ടൈം ഫ്രെയിമിൽ നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്ന മൂവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ എക്സ്പെക്ടിങ് ദ പ്രൈസ് ടു push upwards. As we said in Dixie, the Asian time frame, Asian session price just push ചെയ്ത് maybe previous day high take out ചെയ്തതിന് ശേഷം we can expect a bearish momentum. ഒരു bearish momentum ആയിരിക്കാം നെക്സ്റ്റ് മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്നത് by taking out that 4 hour order block Dixie take out ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് the price will be respecting this order blocks. So price will be respecting this order block, and from there we can expect a bullish momentum to this weekly order block. That's the move for next week. So we are expecting this as in euros next week anticipated price movement. 4 hour നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ we can see ഇതൊരു മേജർ സപ്പോർട്ട് സോൺ ആണ്. ഈ ഒരു സപ്പോർട്ട് സോണിൽ പ്രൈസ് ടാപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം maybe price may be pushing upwards tomorrow, then coming back to this order block zone, 4 hour order block zone. Then we are expecting the price to move upwards from this area. ഈ ഒരു 4 hour unmitigated order block സോണിൽ നിന്ന് പ്രൈസ് വീക്ക്ലി ഓർഡർ ബ്ലോക്കിലേക്ക് റൺ ത്രൂ നടത്താനാണ് മാക്സിമം ചാൻസ് ഉള്ളത്. So that's our move on Euro USD for next week. So clearly we can see that the sentiment is bullish, but we need to take out this low before going upwards. Price should mitigate this PDRA. This order block zone should be mitigated before going to that weekly order block zone. Next, on GBP USD, in GBP USD, if you are looking, the price didn't tap this monthly fair value gap. That shows the bullish momentum is higher on GBP USD compared to Euro USD. So on weekly time frame, we can see that this is our weekly order block zone. But in Euro, the price is near to that weekly order block zone, but GBP is currently more far away than weekly order block. So we can't say that the price will be coming to this area. We can expect the price to come this area, but if the chances are very much lesser compared to Euro USD may be respecting this weekly order block in that chart, but GBP USD may be reacting to this on
during this week. This week, the GBP USD may be respecting this weekly order block. So in 4 hour time frame, it will be more clear. So on GBP USD, we are expecting the price for pushing upwards tomorrow. Then the price will be dropping to this support zone. From there, we can see a bullish push to this clean 4 hour order block zone. The price already in Euro USD price already mitigated that 4 hour order block zone. Still in GBP USD because of Euro GBP market conditions, GBP USD's PO is still unmitigated. So we can expect a price to reach to this order block zone, and from there we can expect a large bearish move for respecting this weekly order block zone. Sometimes the price may be coming to this zone, either collecting that weekly order block zone or else taking out this low will be important, because we can clearly see that here we have equal lows in GBP USD. Looking in 1 hour time frame, it will be more clear. Here we can see the price is just creating equal lows. Here also price just didn't take out this loss. Here also we have liquidity, so there are lot more downside objectives. So price will be just moving to the opposite direction of the original move. So here we can see that the price will be firstly creating an accumulation zone, then from there we price will be creating a manipulation to that daily order block zone, 4 hour order block zone. From there the price will be taking out this loss. After creating this movement, we need additional confluence for the price to push bullish. So we are expecting this week to be a bullish move on GBP USD. This will be our move on GBP USD for this week. The price will be just reacting to this area. From there, we will be getting some W formation in harmonic pattern, or some sweep of the liquidity from that order block zone. From there, the price will be moving downwards. This downside movement needs additional confluences. Additional confluences are important for this bearish move for GBP USD. So if this move happen, we can surely say that the price will be pushing upwards to that new high, making new high. So that's our analysis on GBP USD. Next on Euro GBP. Here we are expecting the price to reach this monthly order block zone. This is our next zone for swing buys in Euro GBP. So looking in daily time frame, we can see that the price is currently showing some bullish sentiment. The price just collected this highs. From this that high we got an pullback, and we are expecting the Euro GBP to push bullish to this relative equal highs. From that area we can expect a movement to this downside. Last week we expected the price to take out this highs and come back to this monthly order block, but that didn't happen. The price action was different. So we are expecting the Euro GBP to reach this order blocks for the first infusement. This was the first infusement of this daily order block. From there this highs was taken, so we got an initial push to this side. So push pullback, then we are expecting a push to this relative equal highs by mitigating this fair value gap. There is a daily fair value gap on just above that relative equal highs. It's a build up engineered liquidity. So from there we need bearish confirmation to trade to this monthly order block zone. So that will be our analysis for the next week. So these are our analysis we already shared with our students in our Discord community. If anyone interested in joining our community to know more about our trading style and how we trade, so we all are welcoming you guys. If you are interested, kindly message us or contact us in our Instagram or Facebook accounts. We will be messaging you soon. So thank you guys. We will be seeing you in next live Monday live sessions in New York time. Thank you.